prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it. Thorns and snares are in the way of the crooked. Whoever guards his soul will keep far from them. Drive out a scoffer, and strife will go out, and quarreling and abuse will cease. The sluggard says, "There is a lion outside. I shall be killed in the streets." Today we're going to learn principles from these verses. Naging ni Solomon sa atong makauturan. Number one, start from the importance of godly wisdom in perceptions, making preparations, and making decisions in life. The prudent sees danger and hides himself. Now, the word prudent here, or the characteristic of being prudent, is another quality used by Solomon in Proverbs synonymously with the word wise. It means that primarily refers to the ability of the person to make right choices in a given circumstances. Nasa statement dra na gihambal ni Solomon dere, no, a prudent sees danger and hide himself. In here, the prudent is more of an insightful person. So it means he has a good perception on things that is around him. So ano kay importante ning Diyos na remember in book of Proverbs, as we dealt before, ang gina-refer nga kaalam din makauturan is always godly wisdom. It is not the worldly wisdom that we suppose. It is godly wisdom as a result of fearing God. That this is the wisdom that came from God, makauturan. So ano importante ang godly wisdom? In here, we can see that godly wisdom provide us warning on evil and what it brings. So before it strikes, a prudent person can see it. Now, for example, no, kung ikaw yung maalam, may kaalam ka rin sa Diyos makauturan, no, makitaan mo sunahan, uy, sala man ni. Ang akong pangatuan, akong subong nga lakat sa pamboy do hindi sakto ni. No, ini gapakato sa kasalanan, basi mahulog ko sa kasalanan sini. And when you see that, you also think of the effect. If I do this, if I fall into this, anong epekto sa akon? Anong epekto ini sa mga tao palibot sa akon? So ang maalam nga person nga may kaalam sa Dios makauturan, nakakita sina nga danger, dala sang evil, kag maglikaw siya sina nga danger. Ang problema diri sa mga buang-buang ni Solomon, the simple go on. Yes, they might have they are warned about this, but they will continue, they will pursue. Kag mahulog sila dito sa sina nga kalaglagan mo karabag antos sa resulta sa kasalanan kag sa evil arasunahan nga wala nila ginglikawan. Ikaduha, godly wisdom help us make preparation about that foreseen evil. Kung makit-ani mo na, then the next question you ask yourself, so if that is the effect, if that is the case, so how can I avoid? How can you avoid it? So it means kung makita mo na, perceive mo na, unahan sina. So mahimo ka sang preparasyon agud makalikaw ka makauturan. So here comes making right preparations. So if you perceive those evil, then you can prepare yourself, no, makalikaw ka. Manangod niya, he hides himself. No, ang idea dra kabalo siya nung himuon niya para makalikaw sa ng evil. Lastly, the godly wisdom also enables us to make right choices. As you perceive the possible evil that comes in your way and the possible effect it to you and to others, then you prepare yourself. Then now, here comes the choice. Hindi ka magpadayon, maglikaw ka sina, manago ka sina, nga man kibalo ka sang pwede matabo sa musna. Ang simple o ang buang-buang, ang foolish, magpadayon in spite of all the warnings, of all the possible effect and consequences of the actions and the suffering that will follow. Siling sa buang-buang bahala da. Suuyon ko ni, parayunon ko ni, kay gusto ko ni moon. At the end, maanto siya sa konsekwensya. So mo nang kinalain sa tao nga may kaalam alin sa Dios, kag sa tao nga wala nagakabuhi, nga may kahadlok sa Dios, kinakaangkon sa kaalam sa Dios mo. Number 2, hambal ni Solomon, drive out a scoffer and a strife will go out, and quarreling and abuse will cease. Now, this is the importance of cutting off the troublemakers in your life. Now, ano idea siya? This is probably a godly advice that can refers to your associations in life. So this is an advice that would help you think, who are your friends? Who are the people around you?
Sino mga upod mo sa mong kabuhi? No? Inabla nga mga tao nagahatag si mo sa gayuhan, mga tao nagag-lead si mo sa Ginoo or paghimo si maayos tubangan sa Ginoo. But remember this, you may be thinking that some of our troubles are directly related to people around us because actions and language causes troubles, stir up strife, quarreling, and abuse. Literally, ang word rin ginaman Solomon, it has to do with a person who use languages that causes quarreling, that causes strife, and can be used, that causes also abuse, not only verbal but physical abuse mga kauturan. But sad to say, this is the reality. May mga tao gid nga wala obrahon sa kabuhi, maghalit lang, maghatag lang sa kagamo mga kauturan. Kag dapat maghalo ang mga Kristiyanon sina, no? Actually, ang warning sa mundo, dapat maghalong kita mga kauturan. Let us remember this principle, especially in our time, naman, that everyone is just, that everyone can just rant their concern, their ideas in the social media. People are ranting, people are whining in the internet, no? Sige dira, spread sang fake news, spread sang hate speech, mga kauturan, muna makitanta subong sa internet, sa social media. And sad to say, sometimes believers are tempted to engage in that kind of languages and talks. Instead of helping for good, it causes more trouble. So, muna bantayan. Solomon nag-advise sa aton, he said, drive that scoffer so that strife, quarreling, and abuse will stop. The problem is that hate speech, di ba? Ang mga hambalanon, ang mga fake news, just to destroy somebody, to destroy subong dapat election, damo na mga hate speech, damo na mga fake news, damo na mga statement sa mga kauturan na unverified, no? And sometimes instead makabulig, hindi, nag-cause pa sang relasyon ng kalaguba, nag-cause pa sang pagkasilo sa mga kauturan because sometimes you are not aware of that. So you better take that off from your life, so that that kind of abuse will stop, that kind of quarreling will stop. Kung wala na yung mga abusado, wala na yung mga tao nga nagambal sa mga malain, wala kung tani ang mga klaseng effect. And lastly, another mga topic dali, it has to do with the lazy person. Solomon said, the sluggard says, there is a lion outside, I shall be killed in the streets. Now this is the pretense of the lazy. No? Ano bala ang mga hambal, ano bala ang pagpakita, ano ang mga pagpakaroon no ginapakita mga utulan sa mga tamaran. Actually, this is a very common thing that we can see. Kag amoning mga mga common mga ma-observe naton kung ang tao tamaran. Now, ano na siya ng mga bagay? So ang tao nga tamaran mga utulan, hambal Solomon sa pagkadamo og sa alibay. We always hear this, no? A lazy person will always have alibi. Damo og isa siling, damo sa nason para hindi lang makauturan matuman kag mahimo ang ginasugo sa iya. No, dumayo na isa sa mga bata pa kita, no, bati amo na permi, baw, kung tamaran gani parte kadamo sang rason, kadamo permi sang balibad, amo nang word no, alibay, balibad, pamalibad kay lagi tamaran maguba sa ginsugo. Now the reality is that a lazy person will make up stories, and mostly that stories are unreal, binutig. For what reason? Just to ignore or disregard any command or request. Okay, munang samon kanyo imagine, sugoon mo nang bakal to langgaw, ay hindi ko to iya magguwa nay, tay, kay may leon to. Bakal to bugas, hindi ko magguwa kay may leon to. May ano to sa guwa. Basi magguwa ko to, patson ko. So that's the problem. Ang problema hindi actually ang danger sa guwa. Ang problema ang batasan. Bisan wala to sang danger sa guwa, kaya hindi gusto magtuman kita maran lagi, hindi damo sa rason, damo alibay, damo. So hopefully these are not named among the believers. Salamat sa Diyos sa mga reminders sa mga verses. This is God's word for today.